Okay, good morning, everyone. Buenos días. Welcome to the symposium on business sector and biodiversity data towards nature positive future. It's a true privilege to have you here today, gathered in the spirit in collaborations and shared commitment to one of the most pressing challenges in our time, the nature positive future. Data is the heart of these sessions. Every year, the business sector generates a vast amount of biodiversity data through environmental impact assessment and monitoring programs. Traditionally, much of this valuable information has remained logged, awaiting reports out of reach for many. But today, we witness an exciting transformation as businesses increasingly open their data, sharing it through platforms like GBIF and Obis, empowering science, policy, and the broader community. Over the coming minutes, we will explore national, regional, and global experiences that highlight how businesses can actively contribute to biodiversity data mobilizations. It's a pleasure to see such a diverse group of speakers and participants coming together. 15 speakers, 20 organizations, and 9 countries represented. Some presentation will be in English and other in Spanish. So I invite you to scan the translation QR code. You can find the QR on the floor. Thank you. And please identify the organizers and keep an eye of them, especially the speakers. There will be a few simple rules in place to ensure that all our speakers can give their presentations. Please special attention to Ricardo with the signal rules. 5 minutes, 2 minutes, and no minutes. Okay. In this session, we will use Menti to give you the opportunity to share your ideas, reflections, and additional questions that continue the conversation. So please scan other QR. 1 minute, okay. Other QR. Together we will learn about business cases, innovate application, and data science that enhance decision making and help manage nature-related risks and opportunities. I encourage you to engage fully with the presentation and discussion, to connect with fellow participants, and to envision how we can collectively move towards a nature-positive future with, where business success and biodiversity conservation go hand in hand. Thank you for your presence, your passion, and your dedication. Let us begin this important dialogue with open minds and thoughtful hearts. With that, I invite our first speaker to take the stage. So please, Fez. Thank you so much, Dairo, for inviting me to start this symposium today. Hello, my name is Fez, and I'm here to talk to you about the business case for investing in biodiversity data. Oh, it's not it's the PowerPoint version. Okay. So I'm just going to start with giving you the answer. People often say to me, yeah, but what is the business case for investing in biodiversity data?
It is the value of information that improves our understanding of ecosystem services, leading to the better data products to assess biodiversity impacts, dependencies, risks, opportunities, and to implement meaningful nature-based solutions for long-term sustainability. So I've given you the answer. Here's an overview of my talk. I'm going to start with biodiversity data and business applications, the biodiversity data bottleneck, a new biodiversity data framework, financing pathways for biodiversity data. So biodiversity data, I don't need to really explain to this audience, is the variety of life on Earth. It's the oldest philosophical question, arguably, how many species are there on Earth? But at the moment, we're in a global biodiversity crisis. Here's a photo by Matthias Klum, a National Geographic photographer, who's taken a aerial photograph of Borneo and the monoculture oil palm plantations destroying primary tropical rainforests in the most biodiverse areas in the world. And this loss of biodiversity is now recognized. We have the Global Biodiversity Framework with a goal to halt and reverse biodiversity loss by 2030 and achieve harmony with nature by 2050. These are ambitious international goals. And here today I'll focus on Goal 19, increasing all financial resources for biodiversity, and Goal 21, ensuring that data and knowledge are available and accessible to guide biodiversity action. So, business and biodiversity. Ever since the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, businesses are talking about biodiversity, ranging from new collaborations with the Convention on Biological Diversity, new partnerships. The EU Green Business are talking about business and biodiversity. They're giving seminars to companies. There's consultancies such as McKinsey and BCG, particularly like this title, The Biodiversity Crisis is a Business Crisis. And the British government commissioned the Dasgupta Review, doing an economic review of biodiversity. And central banks and economics, such as the World Economic Forum institutions, are also trying to make links with the economic value of biodiversity as well. So in the recent Global Risks Report, in a 10-year trajectory, the top third report to global economic risks has been shown to be biodiversity. But we need biodiversity data to link economics and finance to all these questions that are of a high level understanding that we're linked to ecosystem services. But we need more data to assess on different levels how it impacts us and our supply chains and our dependencies. So businesses depend on the ecosystem services, and it's a core part of natural capital. And biodiversity loss is already, calculations have shown, costing US $500 trillion annually to the economy. And risks will intensify as planetary boundaries are crossed. But there is now mandatory and, sorry, I'm not breathing well. There is now also mandatory and voluntary frameworks that are giving incentives for businesses to report on and invest in biodiversity. The only current mandatory regulation is biodiversity net gain from the UK. And there are also corporate sustainability reporting directives and the TNFD, which is the voluntary framework where the top 500 companies will be reporting on their biodiversity. And also nature-based solutions projects, really important that they'll be data-driven, such as reforestation, and more importantly, biodiversity credits comes under this umbrella term of nature-based solutions. And there are emerging initiatives to help communicate these ideas between different sectors, between silos, which is really important. Finance for biodiversity. In Sweden, we have Business and Biodiversity, bringing key stakeholders together to have these conversations. Business for Nature, BioFin, and Nature Tech Collective, and so on. But we have a biodiversity data bottleneck. I was trained in the UK at the Natural History Museum originally, and I always imagined that the original biodiversity data infrastructures are natural history museums. But we've had a long-term lack of funding towards these original infrastructures, and we have now a taxonomic impediment, and the foundations of biodiversity data from the experts are just not there. And this is getting worse, but I believe we should try and communicate between,
I believe we need to communicate more where the origins of biodiversity data come from, and it starts from the taxonomists. Biodiversity data providers, without these foundational levels from museum specimen-based data, we are unable to create new technologies and innovations to deliver observation-based automated AI data, and then mobilize fair and open data to GBIF, all of which our businesses depend on. But since all of these needs, we've got a biodiversity, everyone's from the business sector saying, oh, we have no biodiversity data, and they're creating their own infrastructures, but this is just reinventing the wheel, and we don't want to do that. So I thought to myself, what do we need to communicate to all different stakeholders to clearly show where the bottlenecks are, and come up with a new biodiversity data framework, starting from biodiversity data to data products to business applications and financing pathways. So here it is. The biodiversity data collection starts here. We need the biodiversity data products, and these are all interchangeable, and they are updated as biodiversity data are improved and are more bountiful. And then this leads to business applications. But in order for the bottleneck to be resolved, we need more financing pathways. So in this new era of technology where we have observation-based primary biodiversity data, we need to think of novel financing pathways. The first is businesses should share their own data, and I remember your talk saying that consultancies have a wealth of data that are under lock and key. But there's also another pathway that I thought of, that perhaps we can create a novel certification method. So I'll just quickly go over this. Data collection, standardization, and mobilization are the key stages that need money, need financing for better data products and decision making. Then data products, metrics. There are over 2,000 terrestrial biodiversity metrics. Who's going to choose from what? Which one's good? These are always going to change. So I don't see this as a priority investment area for businesses in an innovative financing model. But yeah, so we have that they're important, but they're not as good. They're going to always improve over time. But data are timeless, so it's an important investment for there. And business applications. So in order for businesses to have actually credible outputs, so yeah, thank you. So it's important for business applications such as reporting, and in order to be credible, trusted, informed, valuable, and have economic value. So if you have your biodiversity data, you'll have more links to the payments for ecosystem services and the economic value on your supply chains or anything that you're dependent on. And talking to loads of CEOs and stakeholders from business and finance, all they want to know is what the impact is. And so here in the economic value of by the GBIF infrastructure published by Deloitte, they showed that with every €1 invested in the GBIF infrastructure returned €3 benefits to users, that is researchers, any user downloading the data, and up to €12 benefits to society. And that is by extension businesses. And that is a number we should not ignore. So finance is the practice of financing. I'm going to skip over this quite quickly. But the BioFin program is the number one trying to develop innovative financing models. But none of them focus on data. And we have a big financing gap. So number one, businesses can share their data, or number two, maybe a certification model. So here's a quick example of a case study of Total Energies. Is a data publisher directly onto GBIF. And they have been publishing since 2019. They have 51,000 occurrence records across many countries where their operations are. So they wanted to do this because it gave them a good image and they were transparent, etc. And here's the innovative financing model that I came up with, where investors who are not really aware or want to de-risk their investment but have a nature positive impact invest towards a middleman, a biodiversity data broker. And this biodiversity data broker focuses on the pyramid that I showed you earlier in figure 1, on biodiversity data providers and fair metadata standard developers such as Tadwig, communities there, in order to streamline and actually just turbocharge the data available in GBIF.
And in turn, they get sort of a little certification showing that they've made this the economic investment they've made to the broker has given them X number of biodiversity data points. And then, of course, everyone can use the data, and their models, metrics, and tools will be updated so they can have better reports or analyses of their operations. And here is another case study, but I'm aware that I'm out of time, of potential. I'm out of time, aren't I? I'd like to thank my, I'd like to thank my co-authors who did a great job of coming and brainstorming this all together from across different institutions around the world. And yeah, I'd like to thank SciLife Lab for sponsoring, and please do stay in touch. Really would love to hear from anyone and connect. Thank you very much. Thank you. Thank you, Fez. We don't have time for questions, right? Okay. Our next presenter is Sean Donnelly with a virtual presentation, Unlocking Access, finding from the piloting of the Nature Data Public Facility. Hello everyone, and welcome to this session on the Nature Data Public Facility pilots carried out by TNFD in 2025. I'm Sean Donnelly. I'm a product manager at TNFD working on the NDPF pilot, and thank you very much for joining us on this session. We only have around 10 minutes for today's session, which isn't a great deal of time to cover all of the work that's happened this year. There's a great deal of context around what I'm going to present today, and I'll put links to that information at the end of the presentation. But what we are going to cover is a brief background and idea of the goal of the 2025 work. We're going to look at the NDPF pilot, so what happened and who was involved. We're going to take a quick demo, a whistle-stop tour of the NDPF sandbox, and then we're going to share some key findings from that work, especially relating to kind of usability and usefulness of a nature data public facility. So for background, research over the last few years has identified a series of needs and challenges throughout the nature data value chain. And specifically, when it comes to the upstream data collectors and data aggregators, it was found that they need sustainable funding to address gaps and survey frequency. And on the downstream side, so that's market intermediaries, consultants, or corporate end users, financial institutions, they need access to nature data that is high quality, decision useful, and assurable. And they need that data to be comprehensible to enable selection, access, and use. The broad goal of 2025 was to deliver a set of concrete recommendations for how the nature data value chain can and should be upgraded to meet participant needs. And these recommendations, which will be released in the coming weeks, have been determined through piloting in 2025 and of course based on the research that happened before this year, and they'll be presented just before COP30 in November. In terms of the pilot itself, we had two parallel pilots running. We had an upstream pilot and a downstream pilot. The upstream data providers simply listed their nature data sets with all of the required metadata of the metadata model. They self-declared against a set of data principles, and then independent experts reviewed the majority of those self-declarations against the data principles to compare what the data provider had said to what their view was, and then they would have a conversation with the data provider if there was a difference in those two things. So that data would be listed, then sweeping up behind was the downstream end users. And effectively, we had corporates, financial institutions, and market intermediaries using the NDPF sandbox to find data relevant to a chosen subset of TNFD, SBTN, and/or NPI metrics. And then they fed back on the NDPF's usefulness. So they tried to use the product. We won't go through all of these, but these were the participants. We were very, very happy to have 44 upstream data providers who between them listed 120 data sets in the sandbox. And then we had 25 downstream participants take part in the whole pilot process. We did have over a dozen more contributors, but who just didn't take part in the full pilot. Okay, so before we move on to what we found, I'm going to give you a quick demo of the NDPF sandbox. So I'm not going to demonstrate all of the features in the interest of time, but I'm going to give you a kind of a core user flow of what we saw and what we're anticipating for the NDPF. So I'm going to search now by location. So I'm looking for nature data in a particular area of interest. So let's say I have a site here. I'm going to draw a polygon around that site. I'm going to give it a buffer if I need to, and then I'm going to go ahead and click done. And I'm going to explore data. And so what's happening here is we're focusing down on this area. You can turn that off, but we're going to click in on this site area. The view has changed into this nice canvas view so we can see data more easily. And then what you see in this box here is all of the data sets that have overlap with this location. Now, I'm sure you agree it's quite overwhelming at the moment, but what we can do is use a series of filters here, and these are underpinned by the metadata we've collected from each data provider, and we can start to reduce this list so it's more relevant for our needs. So let's say I'm working on TNFD metric C1.1,
Now the data list has shrunk a little bit, and let's say look at land, and then I'm going to say I actually want the geographic coverage to be national only. And then you can start to see the number of data sets available has shrunk quite drastically. I can also search by licensing terms. If I don't have a budget, I can look for open data only. If I am looking for high resolution, I could do something like this and change the resolution to 1 to 10 meters. Or if I'm happy with something a bit more further out, I can do that. And you can start to see where you can hopefully get to the data that you need more quickly than you would have been able to otherwise. So if I clear that a second, the other thing I wanted to show was toggling on layers. So I've toggled on this intact habitat cause, and I'm going to put on critical habitat for threatened and endangered species also. And if I click done, you have this legend here which shows you what's happening. And I can change the order if I need to, toggle a layer off or on for easier visibility, and so on and so forth. Now, the other important information, of course, is what we collect about a particular data set. So if you click into one, you have this snapshot here with a short description, its relevance to different frameworks, who the data provider is, its geographic coverage, and a series of other attributes. If I want to go one step further, what we can do is click View Item Page, and this is going to bring up a detailed view of every given data set. So here we are, we have our description, a short description, and then a series of metadata and information about the data sets. And the important thing here, of course, is that without this, every data set's own website looks different in the way they present this information, so it's very difficult to quickly get to the information you need when you're constantly in kind of new systems and software. We have to learn where the information is. So the intention is by presenting it in a standardized way like this for every data set, we can make that search for nature data more efficient. So a crucial thing the pilot testers wanted was the transformation step. So this is a nice example of being really clear on what's happened with the data set, or how they've got to those results. And then we have information on framework alignment. So this isn't relevant for C1.1 and 5.0. Then we have a series of data principles. So I mentioned earlier, we have 7 data principles, and data providers answers 24 criteria questions, the extent to which they meet a criteria. And then the intention here is when a downstream user is considering whether to use a data set, this information transparently presented like this can help them understand whether it's trustworthy and whether it will stand up to their audit process. Then we have information on licensing, so understanding how they can use that data, what the cost is, so we include that in a consistent format as well. Then if I want to access that data set, I can click View here, and I'll be taken to that data provider to take a look. So what did we find here? Overall, we found that we should be designing the NDPF as a discovery and trust building layer that makes nature data sets easy to find, compare, and assess for relevance and quality. So let's get more specific. In our interviews and our surveys, we found that for downstream users, discovery is slow and fragmented. They rely on Google, word of mouth, or trial and error to locate data sets. And on average, respondents spend 20% of their nature-related activities time on searching for nature data. So a suggestion here is to build out the NDPF as a central directory and to explore what overlaying agentic AI would look like to help make that discovery even faster than what I just demonstrated. Next, we found that metadata and methods are inconsistent. For example, people said that it's unclear what's real versus modeled, and this undermines trust and adds significant friction to data discovery. So trust was rated at 40% in nature data, which is below the neutral point of 50%. So suggestions here are to adopt the metadata model outlined previously to enable these filters that I demonstrated, and standardized presentation that I demonstrated as well. And 88% of our pilot participants agreed or strongly agreed that the NDPF metadata made it easier to search, filter, compare, and assess relevance of data. Next is to present that set of data principles for each data set, because 69% agreed or strongly agreed that those data principles would aid trust assessment. Next, licensing. We found that terms are rarely transparent or easy to understand out there in the wild at the moment, and users often waste time on unusable data sets. So 56% agreed that licensing was complex and challenging. This was especially true for market intermediaries who struggle to negotiate reseller licenses, in some cases negotiating for 3 years without finding a solution. And then the other thing to mention here is that it's not just on the downstream side. Upstream data providers have to spend a lot of time negotiating bespoke contracts with end users, which is a challenge for them as well. So simple suggestion here, there's some underlying work happening on licensing to try and standardize that and make it easier for both sides, upstream and downstream. But the ultimate kind of UX output we want to get to is to define and display standard license categories up front, including commercial use terms, in as much as we possibly can. So we're saying to align with licensing recommendations, which will be outlined in the report released in a few weeks. Next is that consultants and intermediaries felt that the NDPF has the potential to help companies get further independently, which would enable themselves to focus more on sophisticated analysis and insight. And they were very comfortable about this, they were excited about this, even if it reduced the hours that they were charging on low-skilled data finding services. So here, the suggestion really is to design the NDPF workflow to support both intermediaries, so with things like bulk site search and upload, and SMEs in terms of that simple site definition and the ability to share sites with colleagues, but also consultants they're working with to help
streamline those workflows, help those market intermediaries and downstream users to work together, and really get more time spent on generating real insights and adding that significant value that we know those consultants can. And this sentiment was echoed by all of the consultants that we worked with on the pilots. Last but not least, it was really encouraging to see that data providers are willing to list and update their data with the required metadata and data principles declarations, despite being quite an onerous task. So we had 40% of upstream providers that we spoke to, 48% of providers we spoke to fully completed their listing. And given that this was a pilot effectively run on goodwill with no commercial incentive and quite tight deadlines, that was a really remarkable response, which was really encouraging for the potential of the NDPF. But having said that, the onboarding must be streamlined for the live NDPF as much as it possibly can to encourage that adoption and uptake, and ensure that it doesn't become a stale database. Thank you very much for joining us for this very rapid run through of the 2025 work on the NDPF pilots. I would encourage here. We've also left the Data Initiatives team email address here, so if this work interests you or if you have questions, please feel free to reach out to us. Thanks again for listening and enjoy the rest of the conference. Just in case, this is not a technical issue, right? The speaker will be able for question via email in 1x. Our next speaker is Karel Mokny with another virtual presentation, assessing the direct. Hi everyone, my name's Karel Mokny and I'm going to talk about some of our research looking at developing techniques to assess the direct impacts of businesses on biodiversity. So while governments are important in setting the boundaries, when it comes down to on-ground impacts on biodiversity, a lot of the main decisions are made in boardrooms, corporate boardrooms around the world. So this has been recognised in a range of frameworks that have emerged and initiatives focusing on how we can better understand, quantify and report the impacts of businesses on biodiversity. So in terms of the types of impacts organisations, businesses have on biodiversity, we can see different scales. So we've got upstream impacts from where businesses source their input products, the direct impacts of businesses on the lands that they operate on, and then downstream impacts such as waste. Today I'm just going to be focusing on quantifying those direct impacts on the sites that organisations manage and own. So there are a range of approaches that have been proposed for quantifying the direct impacts of businesses on biodiversity. Though a lot of these are really unpublished and not reviewed, they're often unsuitable for what they're aiming to achieve. Many are applied at a coarse spatial resolution. They have issues scaling properly across space and time, and many actually don't look at the temporal impacts or changes in those impacts over time. So we developed an approach aimed at best quantifying those impacts, those direct impacts of an organisation on biodiversity. So I'll just walk through some of the key attributes of that approach, which we've described in a recent paper in conservation biology. So to start with, the approach requires accurate information on the spatiotemporal footprint of the organisation, so which sites the organisation currently and previously operated on, and what years they operated on those sites. Under this approach, biodiversity impacts accrue over time, so we don't ignore past impacts when we're looking to understand the biodiversity impacts or position of a business at a particular point in time. We account for those
previous impacts, given that all your impacts in biodiversity can happen in the first year that you occupy a site if you knock over all the habitat. In terms of baselines, we don't set a particular year. We use the year before the site was acquired by a business. You can apply other specific baselines in this approach, but we think it's best to understand the full impacts that the business has had from when they occupied the site. The impact under this approach is determined as actually not the indicator value, but the net cumulative change in the indicator value across all the sites that the organisation has operated on. And importantly, when an organisation sells a site or offloads the control of a site, the impacts that they've had on that site, positive or negative, continue to contribute to their biodiversity impact. They're not lost or forgotten when a site is sold. And importantly, this approach enables non-additive indicators, which I'll talk a little bit about, and they're implemented with a regional analysis using counterfactuals. So we implemented this approach using a habitat-based assessment system, and this approach to biodiversity assessment is very spatial and temporal. So it really, the key thing here is that we're combining information on two key elements. The first is our best available estimates of ecosystem condition across our area of interest and how that has changed over time. In this case, we've got annual ecosystem condition for Australia, and that's at 100-metre resolution. So that's running from 1988 to 2024. So importantly, we combine that information on ecosystem condition with spatial data on biodiversity patterns. And for each year, we're then able to, with the input of that organisational or business footprint, able to calculate the impacts of the organisation. So we implemented this approach using 3 biodiversity indicators. Firstly, ecosystem condition, which is summarised across space and time as the effective habitat area, so that's a condition-weighted area. Second indicator is a non-additive indicator, which is species extinction risk, and this is akin to or directly derived from the biodiversity habitat index, effectively the same. And the third indicator we looked at was threatened species habitat, and this metric was presented recently published by Kate Gillihan. So we demonstrated the approach for the organisation that I work for, CSIRO, which is Australia's National Science Agency. CSIRO has operated over 50 sites from 1916 to the present, and that the total area of those sites is above 460,000 hectares. So we found, using this approach, the direct impacts of CSIRO on biodiversity were negative. So just showing here the ecosystem condition indicator, which is quantifying the net cumulative change in the amount of effective habitat area for biodiversity. Our analysis found that CSIRO has resulted in a loss of approximately 12,000 hectares of habitat for biodiversity. So in this figure, areas under the 0 dotted line there are negative impacts on biodiversity, and if the line was above that 0 line, we'd have positive impacts on biodiversity, or be in that nature positive position. The trend across the other indicators was similar to the ecosystem condition indicator. So we found that CSIRO, the impacts were equivalent to increasing the risk of extinction by 1 species, and
resulted in a reduction in the amount of habitat for threatened species by 22,000 species hectares. Importantly, using this approach, we're able to drill into the impacts of particular sites. So here we're looking at all of those 50 sites. By far, CSIRO's impacts were dominated by a single site called Murchison, which is in Western Australia and used for radio astronomy, though most of those impacts were from the grazing management on the site. But when we look at, we can also look at the relative impacts of sites given their size, which is the column on the right here. And you can see even when we account for the fact that some sites are very small, most of the sites for CSIRO had negative impacts on biodiversity. Here's just an example drilling into one of those sites. This site is called Lansdowne. It's operated for agriculture research, and it's in northern Queensland. You can see the map at the top right there. So for this site, it mirrors patterns for other sites in seeing a negative impact on biodiversity. So on the left, we see the time series for the site, which has resulted in an increase in the extinction risk by 0.2 species. And we can have a look, use our mapped viewing to look at where across this site the impacts have been. So here we're mapping change in ecosystem condition from the baseline for this site. So areas in dark red are where we've had the biggest reduction in ecosystem condition, with only a few areas seeing increases in ecosystem condition across this site. Now, importantly, this approach enables direct linking of past-to-present monitoring perspective with present to future scenario assessment. So here is an example of two of the functions that we've parameterized with best available information on how we expect ecosystem condition to change under either environmental planting on the left or a natural regeneration on the right. So I'll demonstrate that for this same Lansdowne site. So here we estimated the outcomes of revegetation across that site if we were to implement an environmental planting. So you can see that action brings Lansdowne up to a positive impact on biodiversity, reducing the species extinction risk across the site. So in summary, there's real benefits of a habitat-based approach when looking to quantify the impacts of a business on biodiversity. It really offers a scalable, efficient, flexible approach to the problem. We're delivering this approach via a web tool called Nature IQ and an API service called BuildBeLive. We've been working with a range of early adopter companies in trialling the approach across forestry, mining, agriculture sectors, and we've just now added global coverage to our capabilities to analyse and understand the impacts of businesses on biodiversity. Thank you. Speaker is Viviana Ruiz Gutierrez with a presentation about data-driven nature-based solutions in a coffee sector in Cauca, right? So welcome everybody. Actually the previous presentations have really helped set this up pretty well because we have been talking a lot about kind of the coming biodiversity framework, but we haven't, I think in businesses they talk a lot more about the Nature Positive Initiative. I see the difference in the conferences that I go to, but the goals are really similar, trying to kind of halt loss and then have kind of a nature positive effect, measurable outcomes, at least by 2050. And a lot of talk has been around metrics. So a lot of the metrics that exist are related to, for example, ecosystem health, species distributions,
species richness, and we have some long established ones like the Living Planet Index that comes from the Living Planet report. And we also have a lot of kind of leading edge technologies. Some of them are present here, like eDNA. And there's also been kind of a lot of work being done on to try to summarize what metrics are available, how can you use them? Because I think some of the themes in this conference have been that a goal should not be just creating a data repository alone. It should be kind of going all the way down the pipeline to making that data help inform decisions and case studies. And in that, for example, there was a recent summary put out by IUCN looking at all of the different data streams and what do they provide, or also the kind of the big effort that has been put forward by the State of Nature metrics. However, over 90% of these, maybe even 95% of these, don't use actual biological data. They use remote sense data. And we're at the conference of living data. So how do we think about species metrics that actually use biological data? So this is just kind of a representation of how we've been thinking about it. There's inventory-based data, and a lot of them come, for example, from observations, or they come from species records in museums. Others come from automated approaches. So for example, camera tracks, bioacoustics. They all have their certain errors, and they all have their certain approaches, usually related to species accumulation curves. And then there's also range maps. So there are certain metrics, like the STAR metric for IUCN. They really assess risks, impacts, dependencies, opportunities on stacking a lot of different expert range maps. But those are hard to scale. They're hard to update. And as the previous presentation mentioned, we really need metrics that are scalable and that you can update frequently. So in that space, there are even fewer metrics that are related to modeled predictions. So these are analyses where you actually they're based on species distribution models that are robust. They usually have a lot of different land cover covariates. And usually a lot of them also include, ideally, population trends. And then at the other end, we have actual scalable metrics. And I differentiate those two because a metric, you want to be able to actually compare worldwide. And a lot of those you can't. So we've been working on this for quite a while. I'm based at the Lab of Ornithology. eBird, I've heard all the jokes about the global bird information. So we have a lot of data. We've been working very hard for the past 25 years, investing in this database. We have 1.2 billion records worldwide. But we haven't just been investing in that part of the pipeline on making sure that these are scientific grade data that you can get presence, absence information. For anyone that analyzes data, presence, absence, right, is what you want, ideally. But we've been investing a lot in generating metrics using those data that are robust. For the past 15 years, we have been deploying kind of the most up-to-date machine learning AI approaches for analyzing data. So right now, we have distribution and abundance for over 3,000 species of birds worldwide. And I always think about, especially when I work with the private sector, everybody says, as our colleague mentioned today, there's no data, we gotta collect. We have so much data. If we can't do something based on bird data, then nobody else has a chance. And we've also, this is very unique, we spend quite a bit of time investing in population trends. And this is a very unique approach. A paper just came out in Science last year because we actually incorporate over 150 remote sense covariates into our trend analysis. Usually trends are kind of derived. You can't model habitat as part of trends. But we were able to do that, and we've had coverage for about 850 species. And we really plan on expanding this. Almost every 2 to 3 years, we scale this approach, especially the distribution and abundance. We have been working with the Center for Computational Sustainability, and especially Carla Gomes, on using a deep neural network approach. That's what, how your face opens your iPhone, basically. Using that approach to analyze all species at once instead of analyzing each species independently. And that's what I'm going to show a little bit today. I won't go into the methods. There was a presentation by Courtney Davis earlier in I think it was Wednesday. The days all mesh into one. That goes in the methods, but really the take home here is that we combine all of the eBird observations with the GIS level covariates, effort level covariates as well. We combine almost 15 years of data to make a prediction for 1 year for every single week or every single month of the year.
And what we're able to do is really account for species habitat associations, but also species-species associations. And almost all the previous modeling frameworks allowed you to maybe do a couple hundred species, no covariates. Or you had a lot of covariates, maybe 20, but like 10 species. But we're able to do several thousand species at once with several hundred covariates with this model. And this is just an example. I'm from Costa Rica, so of course we tried it out first in Costa Rica. And here's maximum richness. So we estimated richness. We used all of our data. We predicted for 20 conditions under 2021. So this is richness for 2021 at a 3 by 3 kilometer resolution, and it's a maximum value for the entire year. Because as we know, there's migration, home ranges expand, et cetera. So we take the maximum value. But ever since I was an undergrad in Costa Rica, I've hated species richness as a metric. It's never made sense. You can't compare it. We always lose to Colombia. And so really, I became obsessed with this my entire almost graduate career, professional career, and what we've been able to do with this new modeling approach, because it gives us a data-driven way, not just to predict which species are present, but also which ones are absent. And to me, when I saw that, that really became, I was like, we struck gold. We can actually look at completeness, which is a metric that has been established in ecology before. But if you're able to it's the percentage of species that are there, given who should be there under those habitat conditions. In completeness, we can compare everywhere across the entire country of Costa Rica, but also we can actually compare Costa Rica with Colombia, and we wouldn't necessarily lose every single time. This is an example of how we've been working with the private sector using this metric. This is an evaluation of completeness specifically for species of conservation concern for Costa Rica for every single coffee farm in the country. So for example, they're using this information. They have a program, Nama Café, to plant over 1 million trees, to implement regenerative practices, et cetera. They can use this information to prioritize where. So as you see, the farms in red are the ones that are doing the worst. That's where 90% of Costa Ricans live. That's San Jose. How many minutes? Oh my gosh, okay. So we've been working with Nespresso for a long time. The past 5 years, we've evaluated almost 90% of their supply chain worldwide across 8 countries. So I'm going to show you a little bit of their effort. In Colombia alone, they've planted over 9 million trees. But you can't just say this is the information that we have. We have to use it, for example, for evaluating how can this information be useful for. And this case study is for providing the business case for investing in regenerative agriculture. So these are all the farms over the past, like a time span of 10 years, that they've planted over 3 million trees, impacted over 152,000 hectares, and over 12,000 farms. And one of the biggest assumptions of agroforestry is that you're changing tree cover. And so this is tree cover on Nespresso farms from 2001 to 2022. And you can see that when the AAA program Nespresso started, it increased a little bit. Then they started working with Agroforestry Pure, and it almost doubled tree cover. And we know that this is an effect of agroforestry because tree cover on the landscape has stayed the same. The other assumption that we helped evaluate was that all these trees equal biodiversity. And what we found is that it's true. We found a really strong relationship between tree age and years, and also biodiversity on those coffee farms in Cauca. And what we found was that the effect starts to be pronounced starting at 5 years, but that in less than a decade, we see about a 10, sometimes 20% increase in the contribution of those farms to landscape-level biodiversity in less than a decade. And that has become a really strong business case for investing in agroforestry as part of nature-based solutions, regenerative practices. It is one of the only kind of evidences that we have seen so far. I just want to show you the kind of birds that this agroforestry program has helped bring back. The red-crowned woodpecker. The nice thing is that these resonate with the farmers themselves. They know that their actions that they're taking helps bring back birds like these, but you can translate that message all the way to corporate, and it kind of comes back down and it circles around. So with that, you can find out more about the Biodiversity Progress Index there, and we'd be happy to take any questions. Thank you. Thank you, Viviana. Please keep the question for the final session, just for time. Yep.
Okay, our next speaker is Verena Skrmeyer with a virtual presentation, bringing data from the North Sea back to life. Hello everyone, greetings from Denmark. My name is Verena Schrammer. I'm the Global Biodiversity at GBIF, advisory company. We're consulting on environmental and biodiversity monitoring. And today I would like to present to you how we've been working together with TotalEnergies on a data portal with the focus on bringing data from the North Sea back to life. Ecosystem-based analytics to assess the changes in biodiversity of an ecosystem. The data that we have been bringing back to life are basically data that we have collected over the last 30 years. It's compliance monitoring like any other industrial sector has to collect over time of the operations, but that most of the time doesn't reach the light. It is between the operator, the consultant, and the ministries or wherever the data have to be reported to. So there's a good chance of how data can actually be made accessible. We have created a digital solution to enable data accessibility and sharing, harmonization and of monitoring data streams, and having thereby a true ecosystem-based management. As you can see here on the bottom, we have a very cloud-based service here. We have the public interface. You can explore those data, and we have analyzed them with our biodiversity services and analytics, and we tailor them to the regulatory requirements that operators have to adhere to, and that also allow us to learn over the whole area what is the status here. You can see here maybe a bit small, but in the North Sea you get then a very nice overview on what is the status on certain kind of loads of heavy metals or on certain types of creatures, how are their abundances. We will then be able to align other stakeholders and their monitoring on the same area. This will allow for cumulative effect analysis, for example, or wherever it is needed to have the full picture of the ecosystem of interest. Our vision for 2030 is that we created a modular tool that will allow for federated global ocean data discovery and access service with a map viewer. And we are ready to form multi-stakeholder collaboration, fostering data transparency and with special focus here on the historical data. For those of you that have time to go and explore our North Sea Environment portal, they can see you can toggle through time and explore how certain indicators, how certain biodiversity indicators, but also how certain pollutants were in the system and how they transitioned and where did they go. So you will have a nice overview over the North Sea status and can see that actually the things are not as bad as we think. But still, it is a cumulative effect analysis what we would like to reach here, and the potential to invite others so that we can enable to have this ocean data portal where we can store, share, and exchange ocean information and knowledge that will enable us to really take informed decisions and have a global overview of ecosystem status, support ecosystem management thereby, and really facilitate this big data analysis. Together we can do this, and you can open your drawers as you can see here and go ahead and contact us because we would like to invite more stakeholders onto this platform. So thank you for your attention, and if you have any other questions or would like to learn more about it, you can use here the QR code to get in contact with me, or you can email me, and I hope you will have a great time in Bogota, and I'm looking forward to hearing from you. Scan the QR code for the translation. Our next speaker is Andres Felipe Galeano.
con una presentación en español, datos abiertos para la gestión de impactos en peces en embalses de la generación de energía de EPM. Bienvenido. Buenos días para todos nuevamente. Good morning. Hoy vengo a hablarles acerca de datos abiertos para el manejo de impactos en embalses de generación de energía PM. Mi nombre es Andrés Felipe Galeano, soy biólogo. Trabajo para una empresa de servicios públicos multilatina, pública y aquí de Colombia. Dentro de sus líneas de negocios tiene la generación de energía. Tenemos cerca de 36 plantas de generación de energía instaladas en el país a través de una red de embalses que aquí están distribuidos sobre todo en el nororiente de Colombia, del departamento de Antioquia, en esta red que pueden visualizar acá. Para poder realizar la generación de energía, nosotros tenemos que solicitar a las autoridades ambientales en Colombia licencias ambientales o permisos ambientales que nos exige el monitoreo de la biodiversidad, entre esos, pues obviamente la fauna acuática asociada a peces. Tradicionalmente, en las cuencas donde estamos ubicadas, los peces tienen que lidiar con una serie de tensionantes a través de la cuenca, que nos invita no solo entonces a entender qué está pasando con el ensamblaje de peces a través del tiempo, sino cómo esta serie de factores externos también están afectando el ensamblaje y empezar a entender un poco más integralmente qué está ocurriendo con ellos, no solamente lo que nos obliga un poco la ley. Entonces, para realizarlo, lo que hicimos fue una alianza con la Universidad de Antioquia. Esa alianza buscaba establecer cuál era la respuesta de los peces a la formación de embalses en Colombia a través de una mirada holística e integrativa que fuera más allá simplemente de entender qué pasaba con los peces. Entonces, a través de dos fases que iniciaron en el año 2017 hasta el año 2024, y con una inversión cercana a las 2.5 millones de dólares, hemos venido desarrollando todas estas líneas de investigación que pueden ver acá, en las que solamente me voy a centrar en unas muy específicas que tienen que ver con los datos de ciencia básica, sobre todo en lo que tiene que ver con la biblioteca de la vida y la estructura de la comunidad de peces. No me voy a centrar en el resto de líneas de investigación. Si las quieren conocer, me pueden preguntar. Entonces, hemos obtenido resultados muy interesantes. La mayoría de estos resultados, como pueden ver aquí, esta es una línea temporal que va desde el año 2005, antes de la construcción de uno de nuestros proyectos, hasta el año 2020, que es el cierre de la gráfica, en el que hemos venido analizando cómo cambia el ensamblaje de peces a través del tiempo, a través de indicadores de diversidad clásicos que se utilizan, y estos análisis simplemente llegan a la autoridad ambiental y se vuelven informes archivados. Lo que buscamos con la iniciativa es cómo hacer esta información que estamos recolectando, hacerla abierta para el público y sobre todo para la comunidad académica. Hemos venido aportando datos para CIP Colombia, para All System, para el NCBI y para Catfish, que es una plataforma de fotografías de peces de alta resolución en Colombia. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Tenemos resultados y algunos datos abiertos. Hemos venido aportándolo a la colección ictiológica de la Universidad de Antioquia. Esta colección tiene cerca del 45% de especímenes asociados a proyectos de PM. En esta línea de investigación hemos venido apoyando el fortalecimiento de la colección a través de traer investigadores de afuera para hacer curadurías, a través de mejorar las condiciones en que se conservan los peces, y eso ha permitido el reporte de 8.836 registros correspondientes a 476 especies. Hemos venido aportando además a través de estos permisos de recolección cerca de 4.450 registros que hoy quedan oscurecidos porque no están para consulta al público. Entonces hemos venido avanzando en cómo hacer que estos registros que hoy quedan un poco en la sombra, digámoslo así, de la plataforma, pueden empezar a ser públicos a través de publicaciones que hemos venido realizando como este año, con la publicación solamente de los peces presentes en uno de nuestros embalses, lo que nos permitió aportarle al sistema cerca de 1.320 registros, aparte con información biométrica que no suele ser usual encontrarla. También hemos venido aportando cerca de 102 fotografías de alta resolución en peces disponibles en la plataforma Catfish. Y en cuanto a plataformas donde recibe la información genética, hemos podido aportar cerca de 10 mitogenomas para especies endémicas amenazadas en el país para las que no existía información, y diferentes secuencias para esas diferentes secuencias que se amplifican, que pueden tener usos a diferentes niveles de la conservación hasta investigación asociada a filogenética. También en All System pues hemos venido aportando también lo propio, sobre todo con lo que tiene que ver con la secuencia COE. ¿Qué sigue? Entonces, como les contaba, hay parte de esta información que aún no ha sido publicada. Tenemos cerca de 12.000 registros que tenemos aún pendientes por publicar en la plataforma CIP. Esto solamente hablando de peces. Sin embargo, tenemos también información de otros grupos biológicos que queremos seguir aportando y que la tenemos, digamos que almacenada, con el desafío de poderla llevar a información pública. Empezar a implementar tecnologías de ADN ambiental para el monitoreo, utilizando toda esa información genética que hemos venido recabando a través del tiempo. Y algo muy importante, lo que se venía hablando más temprano, y es cómo podemos aportar a la delimitación de especies críticas que están presentes en nuestros embalses y en nuestras zonas de influencia.
especies como Ibríconas, Troblepus y Tricomicterius, que hoy para la academia representan un desafío, pero que queremos entender mucho más también, sobre todo visualizando hacia el futuro que podamos establecer medidas de conservación, incluso aportarla en la ciencia a través de la descripción de especies nuevas que han ocurrido en nuestros territorios, a pesar de que venimos muestrando de manera sistemática, aún siguen apareciendo nuevas especies en nuestros embalses. Es parte de la bibliografía que se ha podido sacar a través de diferentes investigadores, y agradecerles por el espacio y el tiempo. Gracias, Andrés. Our next speaker is Henry Alterio, with a presentation del dato al impacto, visualizando oportunidades económicas en la conservación de los ecosistemas. Bienvenido, Henry. Good morning. I'm going to do my presentation in Spanish. Thank you. Buenos días, mi nombre es Henry Alterio. Soy el socio fundador de una organización que se llama Ecosimple. Y nosotros llevamos 15 años tendiendo puentes entre lo que es el medio ambiente y la economía. Por eso desarrollamos algo que estamos considerando y construyendo, que hace parte de la economía para la conservación. Y en ese camino, en esa experiencia, recientemente hemos tenido unas oportunidades de trabajo con comunidades indígenas, con el sistema de parques nacionales, entendiendo y pudiendo traducir esa información ambiental en datos económicos, es decir, una traducción a un lenguaje económico que algunos actores de la sociedad entienden y que probablemente para ellos la información ambiental o los datos propiamente dichos no son tan fáciles de medir o no es el lenguaje que las corporaciones y algunas empresas manejan. En ese sentido, nuestro esfuerzo de traducción a temas económicos radica en que la economía o la valoración económica, como bien lo he mencionado, es un lenguaje, y es un lenguaje que interpreta una información que todos ustedes, desde su quehacer, desde la investigación, desde su trabajo, pues están siempre desarrollando. Nosotros tomamos esa información, somos usuarios de la información y la traducimos en valores económicos. Y esos valores económicos los utilizamos para, en primera instancia, entender a manera de indicador cuál es el orden de magnitud de la importancia de esos ecosistemas. Lo segundo, también para identificar cuáles son los cambios que se generan sobre esa biodiversidad con las inversiones que el Estado, la empresa privada u otros actores están desarrollando. Y en ese sentido, podemos aportar elementos como traducir efectivamente esa importancia de los servicios ecosistémicos en ese valor económico. También proveemos herramientas para tomar decisiones, análisis costo-beneficio en cuanto a cómo invierto unos recursos y cuál es el beneficio económico desde esta perspectiva en torno a diferentes proyectos de inversión y, por supuesto, acceder a incentivos o mercados ambientales que están propiamente disponibles en buena parte del mundo. Y en ese sentido, como usuarios de la información, pues también desarrollamos un proceso de análisis, desarrollamos metodologías, desarrollamos procesos para poder hacer esa valoración económica, y ese ejercicio de valoración económica lo estamos llevando a una plataforma que estamos llamando EBI Ecosimple. Como les digo, nosotros queremos traducir a lenguajes económicos, pero también lo que queremos es acercar a la gente a lo que puede ser
un análisis económico de la biodiversidad. Y en ese sentido, esta plataforma, Simple, es un centro de aprendizaje, es decir, donde todos podemos entrar, acercarnos, colaborar, investigar y desarrollar un poco mejor estos temas. Entonces, a partir de esa plataforma, a partir de ese centro de aprendizaje, podemos identificar y tener acceso a diferentes tableros de control. Es el caso, por ejemplo, de este tablero que está mostrando a nivel global lo que pueden ser mercados o incentivos ambientales en diferentes partes del mundo. Esto sin duda pues es un trabajo de búsqueda de información, de datos, que siempre irá alimentándose y mejorando. Pero si yo puedo tener un panorama de esos incentivos, cómo se distribuyen en el mundo, cuáles son los temas de pagos por servicios ambientales, de créditos de biodiversidad, créditos de carbono, créditos de agua, pues también me está permitiendo entender que no solamente es importante conservar por esa riqueza biológica, sino también existen oportunidades que los mercados, los gobiernos y la industria están poniendo a consideración del público en general. Y si entramos un poco más en detalle, podemos ver cómo esos incentivos en diferentes países, en este caso Colombia, pues están distribuyéndose en diferentes regiones, diferentes ecosistemas, cuáles son los valores de esos incentivos, de esos pagos por servicios ambientales, en este caso, y cómo están distribuidos en el territorio. Entonces, la plataforma lo que busca es que nosotros como comunidad de práctica podamos proveer información y nosotros como facilitadores o administradores podamos hacer unos análisis económicos de esa información y podamos publicarla en la plataforma. Básicamente esa es la lógica de la propuesta, del planteamiento, y en ese sentido, por supuesto, hay indicadores que a nivel de empresas o a nivel de organizaciones también pueden ser vistos más en detalle. Sin duda alguna, pues hay por supuesto retos, por supuesto la información no es perfecta, pero creo que la importancia y la transparencia en los análisis y la información que se están utilizando, pues le da robustez a la plataforma y a los resultados que allí se generan. Es importante ser transparentes en los alcances y el tipo de información que se utiliza, por supuesto. Y como les mencionaba, son varios tableros de control. Por supuesto no los podemos ver todos ahora. Será un gusto entrar en contacto y poderlos ver después. Pero así como los que les mostré, también tenemos tableros de control asociados a áreas potenciales de restauración. Tenemos tableros de control asociados a la valoración económica de ecosistemas. Tenemos índices de conservación ambiental también disponibles y los temas de contabilidad del capital natural. Entonces, muchas gracias por su atención. A través de este código podrían acceder a la herramienta y, por supuesto, hacer parte de la comunidad de práctica. Gracias. Hi everyone, we will switch over the moderator activities. You don't know who I'm going to introduce now, but he's Dairo Escobar. He was previously part of the Biodiversity Information System in Colombia, and one of the developers of this whole thing about publishing data through SIP Colombia from the private sector. And he will be presenting empowering the business sector to share biodiversity data, the Colombian experience.
Okay, I would like to share my presentation in Spanish. Bien, estamos en un momento donde para las empresas o para el sector empresarial se ha convertido casi que en un requisito contar con datos sobre biodiversidad precisos y relevantes si realmente queremos ser resilientes y generar un impacto positivo en la naturaleza. Así que yo quiero compartirles un poco sobre cuál ha sido la experiencia del sector empresarial en Colombia. Hace unos años, el sector empresarial en nuestro país se preguntaba cómo con los datos que ellos están recolectando por esquemas normativos y voluntarios podían tener un impacto positivo en esas soluciones de la naturaleza que requieren datos, ¿sí? Y a partir de esa inquietud que se generó en el sector, pues nació una alianza que inició en el año 2000 entre el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia y la ANDI, a través de su Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad. ANDI es el gremio empresarial más grande que tiene el país y en ese inicio GBIF también fue clave en ese ejercicio, inicialmente con un proyecto de fortalecimiento de nodos, donde logramos conjuntamente con los nodos de España, Colombia, Noruega, Portugal y Francia, establecer un proyecto que nos ayudara a promover la publicación y el uso de los datos por parte del sector empresarial. En Colombia arrancamos con 2 compañías en ese momento, en el 2020, y esto fue creciendo rápidamente, así que tuvimos que establecer un esquema de gobernanza para darle claridad a las empresas sobre cómo trabajamos. Entonces, en ese esquema, las empresas se encargan justamente de recolectar y compartir estos datos a través del CIP Colombia. Desde la alianza, el CIP Colombia tiene el rol de poder orientar, integrar y visibilizar estos datos a través de los sistemas de información, y desde la ANDI, desde el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, nos encargamos de convocar al sector empresarial, de articularlo a estas iniciativas y por supuesto de representarlo en estos espacios. Esto no sería posible sin el respaldo institucional de la ANDI como gremio, del Instituto Humboldt como entidad coordinadora del CIP Colombia y por supuesto a nivel global de GBIF. Entonces, a lo largo de esta alianza hemos definido poco a poco unas líneas de trabajo que se han decantado como la movilización de datos, donde hemos logrado ya más de 5 millones de registros biológicos compartidos desde 70 empresas, y esos datos pues han tenido un impacto importante, ya tienen más de 1000 citaciones en publicaciones académicas en diferentes áreas del conocimiento. También tenemos un eje de trabajo en creación de capacidad. Aquí quisiera resaltar una ruta de formación virtual que hemos denominado Gestión Corporativa para la Naturaleza. En esta gestión, pues en este curso hemos logrado formar ya más de 600 profesionales del sector empresarial en publicación, acceso y uso de datos. Y también hemos venido generando una documentación técnica asociada a cómo las empresas pueden mejorar sus planes de gestión internos con este nuevo alcance que tienen, y de esa manera pues evitar reprocesos, así como comenzar a documentar escenarios de uso de datos que son de interés para las empresas. Gracias. No. Ok, sorry. Yeah. La movilización de datos es uno, digamos, de los frentes más amplios. Allí, ¿cómo lo hacemos? Primero apoyamos a las empresas de manera técnica para que sus datos sean correctamente estandarizados y documentados antes de ser publicados. Buscamos visibilizarlos como la fuente más importante de datos que tiene el país. Es una promesa de valor y hoy lo logramos, lo van a ver más adelante. Hacemos síntesis del conocimiento que se está generando con los datos del sector empresarial, porque es uno de los indicadores importantes para que el sector entienda que esos datos realmente tienen un valor, y los orientamos en todos los procesos regulatorios, así como en los compromisos nacionales que tienen estas empresas. Aquí podemos ver un poco esto en cifras. A mano izquierda tienen cuál ha sido la tendencia de crecimiento de las empresas publicadoras en los últimos 5 años. Hoy tenemos 70 empresas, básicamente hemos vinculado una empresa por mes en esa ventana de tiempo, y a la derecha tienen una gráfica de crecimiento de los datos que han sido compartidos, en promedio 1 millón de datos por año, es lo que llevamos actualmente. Sorry. Okay.
para contextualizar un poco eso de 5 millones de datos. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Qué tanto significa eso en el país? Pues bien, si vamos y revisamos los datos disponibles en el Sistema Nacional de Información, encontramos que el 33% de los datos son aportados por el sector empresarial bajo este esquema que es 100% voluntario. Hay otra parte que es normativo, pero de esa no vamos a hablar acá. Eso excluyendo, por supuesto, los datos de IBER que pues, siempre nos generan ahí ese ruido. Esos 5 millones de datos representan más de 10.200 especies en el país. Eso es más o menos el 13% de todas las especies que están registradas en Colombia a través del CIP Colombia. Y hoy somos la comunidad número 1 de publicadores dentro de este sistema de información, que les decía, era una de nuestras promesas de valor hace 5 años y pues hoy lo hacemos. En el 2003, es un dato importante, en el 2003 logramos el reconocimiento por parte de GBIF como una red de datos a esta comunidad. Y eso fue algo muy valioso, la denominamos Biodiversidad y Desarrollo Colombia, porque esto nos permite, primero, visibilizar mucho mejor al sector empresarial, como quiénes son los que están detrás de estos datos, y segmentar muy bien la información para su acceso y su uso. A la derecha tienen un mapa donde se ve la distribución de los datos que han compartido las empresas en Colombia, tanto a nivel continental como a nivel marino. Algo importante dentro de todo este ejercicio es que esta red de datos está incorporada dentro del plan de acción empresarial que tiene el país, ¿sí? De esa manera, pues las empresas tienen claro que esto es parte de unos esfuerzos que ya realizan y no un esfuerzo adicional fuera de este, digamos, de este contexto en el cual buscan realmente generar un impacto positivo tanto a nivel del ENVISAP como a nivel de el marco global de biodiversidad. Algunas de las lecciones aprendidas dentro de todo este ejercicio, siempre tenemos muchas preguntas de cómo Colombia ha logrado tener tantas empresas compartiendo datos de manera voluntaria. Creo que una de ellas, de esas lecciones, es que los gremios empresariales como Andy son claves para poder articular y convocar al sector empresarial. Donde no exista un gremio va a ser imposible, casi imposible que uno llegue a tener ese número de empresas participando. Por otro lado, el trabajo que ha realizado el CIP Colombia en términos de la cultura de datos abiertos en el país ha sido un trabajo impecable y como sistema de información oficial en el país, pues también le brinda a estas empresas un escenario de confianza impresionante para su participación. Entonces, un ejercicio de transparencia completo que pues las empresas se sienten, digamos, con toda la convicción de que lo que están haciendo pues va a tener un impacto positivo. Priorizamos también los acuerdos voluntarios sobre los normativos. Estamos convencidos de que esto tiene un impacto positivo en la calidad de los datos que se comparten y también en la participación en el mediano y largo plazo que tienen las empresas. Cuando esto se hace en otros esquemas, las participaciones siempre son muy puntuales y con datos que realmente no tienen un valor agregado. Y también pues ha sido importante siempre que este tipo de iniciativas, como la red que tenemos hoy, pues esté completamente coordinada con las acciones
¿Está bien ahí? Our next speaker is Yesenia García Morera with a presentation about datos abiertos sobre biodiversidad en EPM. Hola a todos. My presentation is in Spanish, so I hope that you can understand my presentation. Esta es una experiencia que surge a través de esta alianza con Andy y CIP Colombia. Nosotros somos Empresas Públicas de Medellín, o EPM. Somos una empresa 100% pública de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, un departamento de Colombia. Nosotros, nuestro impacto más o menos en cifras, tenemos más de 2.900.000 usuarios, ofrecemos 8 servicios o tenemos 8 negocios: generación de energía, acueducto, alcantarillado, transmisión y distribución de energía, gas, manejo de residuos sólidos y nuevas soluciones. Impactamos a más de 2 millones de usuarios, tenemos más de 8.000 colaboradores en EPM, 25.000 empleos externos, es decir, con contratistas y proveedores, y, por ejemplo, en 2024 tuvimos adjudicados más de 66.000 contratos. Entonces tenemos un impacto muy importante en el territorio antioqueño. 71.000 hectáreas pertenecen a empresas públicas de Medellín, somos el 1.5% del departamento, tenemos 14.000 hectáreas en áreas embalsadas, entonces tenemos un gran impacto en el territorio. Hacemos parte de un grupo empresarial que se llama Grupo EPM. Grupo EPM alberga a empresas públicas de Medellín y a otras empresas o filiales de Colombia y de Latinoamérica. Pero hoy vamos a hablar específicamente del caso de EPM. Spoiler. Nuestro grupo empresarial tiene un modelo de sostenibilidad que integra pues todos los temas materiales que son importantes para nosotros, ambientales, sociales, económicos y de gobernanza, y nos enlazamos directamente con los objetivos de desarrollo humano sostenible. Tenemos un direccionamiento estratégico con un propósito, una identidad y una estrategia, y esa estrategia va enmarcada en que con servicios públicos, calidad y eficientes, logramos el desarrollo humano sostenible. Entonces, digamos que desde nuestra estrategia, desde nuestra planeación, el modelo de sostenibilidad es la base para nuestras acciones, para nuestras decisiones. Contamos con unos temas materiales a los cuales les hacemos seguimiento y tenemos planes, acciones y actividades, indicadores. Y hoy nos vamos a concentrar en un tema material que para nosotros es sumamente importante, que es el agua y la biodiversidad. Dependemos 100% del recurso natural, dependemos 100% de los servicios ecosistémicos, pues porque ofrecemos agua y producción de energía, ¿cierto? Y aquí algunos de los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, a los que le apuntamos. Contamos, la imagen no está en inglés, ahí me disculpo, pero es un pantallazo y me demoraba mucho traduciéndola, pero contamos con un plan integral de gestión de cambio climático que tiene 3 líneas. La primera línea es la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, la segunda es gestión resiliente o gestión de riesgos climáticos, y la tercera es la gestión del recurso hídrico y la biodiversidad. Nos vamos a centrar en esa y precisamente en una de las líneas que se llama información y conocimiento de la biodiversidad. Entonces, teníamos un gran reto hace unos años, y es que, claro, tenemos millones de datos, cantidades de datos, de estudios de impacto ambiental, de estudios para permisos, de monitoreos, como por ejemplo la presentación de mi compañero Andrés, de todos esos monitoreos que tenemos en los embalses. Es una compañía que lleva 70 años, y desde hace 70 años pues venimos sobre todo con el negocio de generación de energía, que ha sido pues como nuestro pilar. Entonces, una gran cantidad de monitoreos y de datos de biodiversidad que no son visibles, que se quedan en los anaqueles de las autoridades ambientales o en los computadores de los funcionarios, ¿cierto? Entonces, a través de la alianza con CIP y con Andy, pues fue muy importante porque pudimos encontrar una estrategia para poder publicar esa información. Monitoreos durante proyectos, antes, durante y después de la construcción de los proyectos, y todo eso en asociaciones con diferentes entidades, universidades, ONGs, organizaciones, comunidades, entidades territoriales y por supuesto nuestros contratistas y proveedores, que son sumamente importantes para lo que hacemos. Este es un ejemplo de todo lo que hacemos. Tenemos cientos de publicaciones, libros, guías,
etcétera, de todos nuestros negocios, de todos nuestros proyectos, cómo lo visibilizábamos. Y es por eso que venimos caminando juntos con Andy, con CIP Colombia, con todos nuestros aliados en esta alianza de datos abiertos sobre biodiversidad en el sector empresarial, que como le decía Dairo, es una línea que le apunta entonces a la hoja de ruta Biodiversidad de Empresa 2030. Formamos parte hoy de un grupo de trabajo empresarial que es la Red de Datos Biodiversidad y Desarrollo, y desde el 2020 venimos trabajando fuertemente con la publicación de datos. Esos son como los años, tenemos una gran cantidad de datos entre el 2022 y 2023, por el gran aporte de un proyecto hidroeléctrico que todos deben conocer, que es el proyecto hidroeléctrico Ituango, que es la central de generación de energía más grande del país, que estamos terminando su construcción y que va a generar un 10% de la energía pues, de Colombia. Entonces es un impacto impresionante. La información que tiene este proyecto en biodiversidad, sobre todo en la cuenca del río Cauca, es sumamente valiosa, y el 90% de la información de ese proyecto está publicada en CIP Colombia y en GBIF, entonces es sumamente valiosa. Los aportes del negocio de generación de energía obviamente son más grandes, más voluminosos, pero también tenemos muchos retos con los negocios de provisión de aguas, acueducto de alcantarillado, transmisión y distribución de energía, que también tienen datos muy valiosos. Es por eso que hoy EPM es un referente nacional. Tenemos más de 2.3 millones de datos publicados en CIP Colombia, que CIP Colombia es un nodo del GBIF. Contamos entonces con un perfil en CIP Colombia y un perfil en GBIF. Nos pueden consultar, ya les voy a mostrar un QR en la próxima diapositiva. Y para nosotros es un gran orgullo esto que hemos logrado. Lo hemos logrado con muy pocos recursos, también voy a hablar un poco de eso, pero esos logros, por supuesto, los queremos enaltecer en todas partes. Entonces tenemos boletines, Instagram, Twitter, bueno, X, y tenemos pues como este impacto, sobre todo en el reino animal, en el reino planta, en el reino fungi, ¿cierto? Pero también tenemos datos de bacterias, de cromistas y protozoos, ¿cierto? Entonces es muy importante toda esta información para la biodiversidad y los datos del país. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿O qué estrategias hemos implementado? Hemos motivado sobre todo la capacitación de estudiantes de práctica, y con ellos hemos trabajado en la estandarización en el estándar Darwin Core de nuestros datos, y nos hemos apalancado de eso. Por supuesto, toda la publicación del proyecto Ituango fue en convenio con el Humboldt, entonces fue un acuerdo en este convenio, y a través de esto se publicaron todos los datos de biodiversidad pues, en esta plataforma. Estamos motivando a todos los autores, todos los profesionales, consultoras, contratistas. De hecho, nuestro primer conjunto de datos fue publicado con INERCO, que por allí está la compañerita, fue un piloto de publicación, y en nuestras publicaciones aparecen todos los profesionales, absolutamente todos, los biólogos, ornitólogos, mazozoólogos, todos, y todas las consultoras o contratistas que están participando, y nosotros también en EPM. Entonces, así hemos motivado para que podamos visibilizar más. Estamos incluyendo en los contratos de obras civiles, de consultoría, unos parágrafos que obligan a los consultores o a los contratistas a entregar la información en el estándar Darwin Core. Entonces ya con eso tenemos un paso adelantado, y pues ya no es sino terminar de validar y pues generar la publicación en asociación con CIP Colombia. Y ahora, este año, tenemos requerimientos de la Agencia Francesa de Desarrollo, y específicamente en el contrato quedó establecido de que todo lo que se financiara con los 300 millones de euros que nos van a dar debe estar visible y publicado en GBIF. Aquí está el QR del perfil. Y hemos venido, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué análisis podemos seguir implementando? Estamos montando unos dashboards en Power BI con estos 2.3 millones de datos que corresponden a 46 conjuntos de datos, a 8 millones de individuos, y que han sido citados más de 400 veces. Entonces, ¿cómo lo utilizamos en la empresa? Entonces, hemos venido trabajando en eso, y la idea pues es seguir avanzando en el tema. Por ejemplo, esos dashboards que nos muestran cuántas especies amenazadas hay, endémicas, en veda, en el apéndice CITES, etc. Y ya para terminar, pues ¿qué proyecciones tenemos? Tenemos el gran sueño de que GBIF y CIP Colombia sean ese gran repositorio de la biodiversidad de empresas públicas de Medellín,
queremos influenciar a nuestras otras filiales del grupo EPM, que sean una estrategia para tomar decisiones, que sea una base para nuestros informes de sostenibilidad, 100%, y por supuesto que sea todas esas base para la toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos. No deje tiempo para preguntas. Al final hablamos. Gracias. Thank you, Yesenia. Please don't forget, join at menti.com to share ideas, reflections, additional questions for our speakers or organizers. Any language is welcome. And you have the QR on the floor. I can share the QR with the new attendees. Okay, our next speaker is Cedric, and the presentation entitled "The Use and Publication on Open Biodiversity Data in the Business Sector." Sorry, Sen. So, good morning, everyone. I'm Cedric Albod. I'm a biodiversity consultant in Biotop, and my presentation will be about the use and publication of open biodiversity data in the public sector, and especially the consultant's perspective about this topic. So, I will begin my presentation with a presentation of the context of the use and publication and the generation of new primary biodiversity data by consultancy, and especially in Biotop. And first, I will start by a very short presentation of Biotop. Sorry for those of you who were there yesterday, because it's the same slide. So Biotop is a 32 years old company. It's very specialized in biodiversity and ecosystems, and now it employs more than 500 employees, and it works worldwide. We have now an agency in Bogota, in Colombia. We work for public institutions, for NGO, but also for private companies in all economic sectors. Among our various services, a large part of them are dedicated to the private sector, and we work especially on risk and opportunity management for companies. So now I would like to explain why consultants like Biotop need primary biodiversity data. In fact, it's to produce as baseline of our study, because for most of our studies, we need a baseline. It means an update overview of the site's biodiversity. So this is the case, for instance, for screening studies, for environmental impact assessment, for biodiversity management plans, for specific areas or species, for green infrastructures, etc. So to produce this baseline, we will need data, of course, and at first we will use pre-existing data. It means that we will search for primary biodiversity data and also other existing data describing the biodiversity of the sites we are studying, especially protection and conservation status of species, protected areas, ecological networks, description, natural habitats, etc. And so all this data will feed the baseline, but they will be also useful to define the protocol we will use to acquire new data in the field. So with this existing data, we can define our sampling protocol to acquire new data and enrich primary biodiversity data. It means not only occurrence data, but enriched data, allowing us to assess
local species population, their size, their state, and the use of the study area and its surrounding by species. So now I will make a focus on the use of existing data by consultants. So when we make this baseline, we need to carry out the most exhaustive review of existing information possible. So for this, we will, as usual, consult local stakeholders to have a transfer of knowledge about nature, and also to search for previous scientific studies and reports. And we will complete this consultation of local stakeholders by querying naturalist databases at different levels. So first we will search for databases existing at local levels. So we can have local NGOs and local administrations having such database, but we will use our also internal database as consultant. And then we will search also at national level. National scientific institutions have also a database about biodiversity. And at last, at the international level, so you will find here many databases you know. And the goal is to have the most comprehensive list of species and inventory of species existing. But when we search all this data, we encounter many challenges. So, because when we do this search, we want to be as quick as possible, and to find it as to find easily as possible all the data existing with sufficient detail. But it's not very easy to do it. So we need to spend a lot of time to search all existing data, so it's time consuming, and many data are difficult to find, especially when it is in a report. And then sometimes it's also difficult to access to existing data, especially when the data are stored in a private database or owned by companies. So some data may be confidential. And sometimes also the data we can collect through this inventory of existing data are not always reliable, because a large amount of data is collected now through citizen science by amateur naturalists, and many applications also use AI, and many, I would say, observations are not always confirmed. So we have to take precaution when we use this existing data. Many data are also out of date. It means they are quite old, and we need to get recent data to make this analysis and this baseline. Methods used to collect the data are not always allowing us to have conclusion on the absence of a species or population size. It is the case for opportunistic data. And often when we want to produce a baseline, we need additional information describing the occurrences to be able to assess the use of the study area by species, especially the protected one or threatened one. Now I will make a focus on the publication of newly generated data by consultants. And I would like first to present you how Biotope manage the data. So Biotope has developed its own internal application dedicated to the collection, management, and publication of data. So this application is made of an mobile app usable on digital tablet and a desktop app. So with the mobile app, our experts go in the field to collect fauna and flora observations. They can work offline, and then they synchronize all the collected data in a central database, and these data are available for publication. And with our tool, we can also import data coming from many sensors. And for instance, Biotope has already collected more than 10 million primary data, and they are stored in our internal database.
BioTop also regularly publish biodiversity data. So I didn't say it at the beginning, but BioTop is at first a French company. So we worked a lot in France. And in 2019, we had a voluntary publication of data acquired through public funding. And since 2018, the French law require project owner to publish data acquired through environmental impact assessment. And we publish the data for our clients in the system put in place in France, which is called Depot Bio platform. So we do it regularly now for our clients. And since 2024, we publish also data directly on the GBIF, especially for our clients working abroad. And to finish my presentation, I would like to make a focus on the main challenges related to data publication for consultants. So the first one is to get the consent or request from our clients. So we often advise them to publish the data, but sometimes they don't want to. So the first step is to get their consent. And then consultants who want to publish data, for instance, on GBIF, they need to acquire the tools and expertise to do it, because you need some expertise to be able to publish the data. So you have an example in the bottom of this slide where you have the different steps to be able to publish the data on the GBIF. So when consultants want to publish data on the GBIF, they first have to learn how to publish data on the GBIF. They have to register as a data publisher and adapt their internal processes and data management to be able to publish the data. Then each time they publish a data set, they have recurring tasks. They have to format the data set, they have to describe the data, the metadata of the data set, and publish the data set. So all these steps need some time, and it has a cost, and this cost has to be included in the provided services. And it's important for our clients to understand that it's a real service to publish the data. And at last, the last challenge I can identify is related to the publication of sensitive species. So when we publish the accurate location of sensitive species, it may harm these species, especially with poaching, hunting, disturbance, and or overexploitation of these species, because when it's available to everybody, the precise location, it can be a risk for these species. So thank you for your attention. I finished my presentation. Okay, our next speaker is Wilmar Lopez with a business case from Smurfit, West Rock, Colombia. The presentation is in Spanish, just in case. Bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es Wilmar López. Hoy vengo representando a la división forestal de Smurfit West Rock y les vamos a mostrar un poco la experiencia que hemos tenido con la publicación de datos de biodiversidad en las plataformas de datos abiertos. Bueno, para saber quién es Smurfit, qué es Smurfit, entonces nosotros somos una empresa global que hace empaques de manera sostenible, ¿sí? Estamos operando en 40 países, pero solamente en 2 países de esos 40 tenemos operación forestal, tenemos plantaciones forestales comerciales. En Colombia tenemos 22.676 hectáreas en bosques naturales y por eso la compañía desde el 2010 decidió ejecutar algo que se llama el Plan de Estudio de los Bosques Naturales.
y el objetivo de ese plan era investigar cuál es la diversidad que hay dentro de esas áreas. Claro, después de ya hoy 13, 15 años nos dimos cuenta que se genera una gran masa de información que muchas veces no llega a quienes lo necesitan, ¿cierto? Es por eso que nosotros atendimos el llamado de la ANDI, pues del Instituto Humboldt, para que pudiéramos ingresar a esta plataforma de sistema de información sobre biodiversidad SIP Colombia, y en 2020, desde el 2023-24 somos miembros activos y hemos compartido algunas de las bases de datos de las investigaciones que hemos realizado en algunos de estos bosques naturales. ¿Listo? Bueno, nosotros pues hemos entendido y alcanzado algunas metas muy importantes pues que para la compañía son clave. Por ejemplo, hemos aportado a democratizar el conocimiento sobre la biodiversidad, ¿sí? Pues hemos también aportado a que esa información, esos datos, sirvan para esos investigadores que están en esas universidades, ¿cierto? Para que sirvan a la educación y sobre todo para tomar decisiones. Nosotros hemos tenido pues, retos y hemos tenido muchas oportunidades de aprender y quisimos listar esto en esta diapositiva, pero básicamente eso lo vamos a resumir en estas 5 esferas. Smurfit Westrock es una compañía papelera que se dedica pues a hacer empaques, pero en Colombia tenemos 34% de bosques naturales en conservación. ¿Eso para qué le sirve a Smurfit? Entonces nos pusimos en la tarea de entender que podemos ser transparentes con la información cuando compartimos los datos, ¿sí? Esa información le permite a la compañía mostrarse ante los gobiernos, ante las comunidades, ante los clientes, permiten que nosotros fortalezcamos como la reputación que tenemos como líderes en sostenibilidad, ¿sí? También en la segunda esferita mostramos que hay, pues, con estos datos compartidos, nosotros podemos, y además de que compartimos nuestros datos, podemos consumir datos también, por ejemplo, del uso de la tierra, datos de calidad del aire y por supuesto de biodiversidad, y eso permite que podamos tomar decisiones más, con evidencia, y nos ayuda mucho a nuestros planes de manejo que hacemos dentro de la empresa. Con las investigaciones que las universidades nos han apoyado a hacer, hemos logrado desarrollar soluciones de empaques pues, innovadoras que están acorde con el medio ambiente, y esta cuarta esfera nos muestra que los datos compartidos les permiten a las compañías, a Smurfit particularmente, realizar un monitoreo, ¿cierto? Y evaluar si los estándares o los indicadores que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía están alineados con los que se ofrecen hoy en día globalmente, y eso nos permite detectar oportunidades de mejora. ¿Listo? Y finalmente, los datos compartidos permiten que nosotros podamos cumplir la regulación ambiental nacional de una forma más eficiente, ¿cierto? Y darle como esas herramientas a la ciudadanía para que pueda hacer un control y vigilancia de los recursos naturales que nosotros queremos que estén libres y abiertos para todo el mundo. Bueno, estas son unas conclusiones básicamente donde nosotros entendimos como compañía que estas sinergias o estos datos compartidos y poder hablar con el sector público, con el privado, poder acercarnos a las universidades, nos han permitido alcanzar retos que son muchas veces muy difíciles de alcanzar si lo hacemos solos. Entonces, si trabajamos juntos, lo podemos lograr. También las áreas naturales que nosotros tenemos ahorita en conservación, gracias a todas las investigaciones, hemos logrado detectar que hay especies nuevas para la ciencia que están en proceso de publicación y que estas áreas aportan pues, a corredores biológicos y no lo sabíamos antes, ¿cierto? Entonces, es una gran noticia para la ciencia. Finalmente, pues, les queremos hacer la invitación a los que estén acá del sector
local, nacional e internacional, a que visiten nuestros bosques, visiten nuestros datos, nos pueden contactar. Nosotros queremos que estos bosques naturales sean un laboratorio vivo para la investigación. Listo, muchas gracias. Thank you so much, Wilmer. Our next speaker is Andrea Camacho, and her presentation is El sueño del chocolate. Lo pongo acá. Y el tiempo, ¿quién me lo...? Ah, ya. Ok. Listo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Andrea Camacho y vengo a contarles un poco lo que hacemos desde Casa Lúker, puntualmente desde nuestra unidad de negocio que es Lúker Chocolate. Entonces, para empezar, les quiero contar un poquito pues, de nuestro plan de sostenibilidad, que es el sueño del chocolate, con el que nosotros trabajamos un triple impacto, y que en este caso pues no les voy a focalizar en todos, nos vamos a ir por el medio ambiente, pero pues sí quiero que tengan como esa sombrilla para que entiendan el por qué y cómo lo estamos haciendo. Por un lado tenemos todo el trabajo con comunidad. Aquí lo que buscamos es justamente fortalecer estas comunidades y tener comunidades cacaocultoras mucho más fuertes. Lo que buscamos con el sueño del chocolate es lograr transformar la cadena de valor desde el origen, generando un bienestar sostenible. ¿Y qué buscamos con ese bienestar sostenible? Es justamente aumentar esa calidad de vida que encontramos en las familias, pues en estas comunidades cacaocultoras. Trabajamos también desde el foco económico, muy desde cómo lograr ese aumento de los ingresos de la familia cacaocultora. Y ya desde el medio ambiente, pues lograr crear esos paisajes sostenibles y digamos que esos ecosistemas saludables de la mano con los productores. Y aquí es donde me voy a focalizar para la charla de hoy. Entonces aquí vengo a contarles un programa que tenemos que se llama Guardianes Ambientales. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos nosotros a llegar a todos estos territorios cacaocultores, que nos dimos cuenta, y es que ellos conocen sus territorios, conocen su ecosistema, pero muchas veces no lo conocen a profundidad y tienen como una perspectiva distinta a el de proteger, por ejemplo, la fauna que se encontraba. Cuando nosotros llegamos a estas zonas, son zonas en donde hay muchas necesidades y también uno de los riesgos pues es, digamos que la caza ilegal. Y esto pues se da por muchas razones, también por acá, digamos que ellos tienen también muchas veces una fuente de ingresos y todo esto lo tenemos que empezar a trabajar pues desde esa sensibilización y educación. No podemos llegar como a imponer ciertas cosas, sino es como desde la educación y la sensibilización yo empiezo a comprometerlos a que me ayuden y que ellos se vuelvan esos guardianes de su territorio. Y esto es justamente lo que nosotros estamos logrando con este proyecto. Entonces tenemos todo un proceso de formación ambiental, pero además también, ¿qué pasa? Que los cacaocultores es una población que se está envejeciendo. En promedio tienen 65, 68 años para arriba. Entonces, cuando nosotros nos pusimos a ver cómo podemos incentivarlos para un monitoreo de biodiversidad, pues no muchos lograban manejar el celular. Lo usan para las llamadas y ya está. Entonces, también tuvimos que entrar en todo un tema de formación tecnológica. ¿Cómo puedo yo aprovechar ese celular, ese dispositivo que yo tengo en mis manos para lograr, digamos que, este monitoreo de biodiversidad? Entonces tuvimos acá que empezar a hacer todo un tema de formación profundo en temas ambientales, pero también en temas tecnológicos. Esto que nos permite en este momento tener un inventario de especies de especies que estamos encontrando en los cultivos de los productores. Nosotros en este momento estamos en 6 zonas estratégicas que ya lo van a ver en el mapa y tenemos este monitoreo constante de la mano con los productores. Esto nos permite también desde esas formaciones pues lograr esa protección del hábitat en donde ellos están, esa protección de sus ecosistemas y el mejoramiento, ¿no? Porque también desde estos datos pues también podemos empezar a implementar estrategias para el mejoramiento de los ecosistemas de los cultivos de cacao. Y aquí también súper importante, pues logramos una integración del núcleo familiar. ¿Qué pasa? Que la cacaocultura es una actividad familiar y cuando empezamos a trabajar esto solamente con el productor o la productora nos dimos cuenta que a los que más les gustaba todo este tema de monitoreo y del dispositivo tecnológico eran a sus hijos. Entonces aquí también estamos logrando un empalme generacional con los cacaocultores. Les presento a Vista. Vista es una aplicación que creamos justamente para los productores.
de un manejo súper fácil. Lo creamos en alianza con Animal Bank. En este momento, pues acá pueden ver todos los avistamientos y cómo se redistribuyen, pues digamos que esos puntos álgidos donde están concentrados estos productores. Es un proyecto súper nuevo, llevamos un año larguito, en donde digamos que hace 2 meses ya llevábamos 537 reportes. Puede parecer un número bajito, pero para el trabajo que requiere de movilizar el proceso de yo estar tomando fotografías, identificándolas y además de todo el proceso de formación que tuvimos que hacer con los productores, para nosotros todo esto es ganancia. Aquí les traigo un poco cómo se ve. Entonces podemos ver esa redistribución de los avistamientos que estamos encontrando en los predios de los cacaocultores. Si se dan cuenta, pues a veces el gran porcentaje, pero también hemos encontrado reptiles, mamíferos, invertebrados y anfibios, y así es un poco como se ve y cómo lo ven los productores. Entonces aquí ven pues las fotos, la categoría, la fecha en que se tomó y el lugar donde se tomó. Y ya como entra a vista a fortalecer pues, esta estrategia de naturaleza y biodiversidad que tenemos como tal en Casa Luker, y es que empezamos a hacer un mapeo. Nosotros ya tenemos trazados y esos triangulitos negros son todos los polígonos de los predios de los productores, y estamos poniendo pues todas las capas de deforestación, las capas de biodiversidad, y además entra también a aportar todo el monitoreo que estamos haciendo con Avista para de acá empezar a hacer análisis. ¿Y qué sigue? Pues análisis para ver cómo podemos mejorar estos ecosistemas y cómo nos aliamos con los productores, porque aquí lo más importante es que ellos son los que están en el territorio y se tienen que volver esos guardianes de su territorio. Entonces, de la mano con ellos, pues estamos construyendo esas estrategias, y esto es lo que hemos venido haciendo desde el monitoreo comunitario con Luker. Muchas gracias. Thank you, Andrea. We are running 15 minutes behind the schedules, so my apologies. This will affect our closing session. Our next speaker, please. Our next speaker is Juliana Acuña, and her presentation, el sector financiero y privado como motores para la conservación de la biodiversidad. Bueno, buenas tardes ya. Mucho gusto, Juliana Acuña de ERM. Esta presentación va a estar muy alineada con la que acabamos de ver de Cedric, de cómo desde la consultoría estamos utilizando los datos y la necesidad absoluta que necesitamos, la necesidad que tenemos de generar más datos, mejores datos, y datos que no sean solamente la especie y dónde está, sino datos mucho más robustos para que nosotros podamos impulsar la conservación desde el sector privado y el sector financiero. Esto es un recorderis, un poco. Todos sabemos que absolutamente todas nuestras cadenas de valor empiezan en la biodiversidad y terminan impactando la biodiversidad, y los flujos financieros de los inversionistas pues terminan alimentando justamente esa cadena. Entonces, lo que nosotros estamos tratando a partir de distintos mecanismos es cómo en esta cadena podemos generar oportunidades para la biodiversidad desde estas mismas herramientas, como desde estos mismos sectores. Entonces, por un lado tenemos el sector financiero, desde las normas de desempeño, desde el análisis de riesgos sociales y ambientales, y por el otro lado tenemos el sector empresarial, desde las divulgaciones, desde sus compromisos con Cumming Montreal, desde todo lo que está haciendo, por ejemplo, la ANDI, etcétera, etcétera, que justamente son los llamados o los que pueden llegar a liderar esta transformación hacia la conservación de la biodiversidad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Datos. ¡Ay, juepuerca! Perdón. Este es un ejemplo de lo que hacemos para el sector financiero. Son análisis de hábitats críticos. La norma de desempeño 6 de la IFC
requiere a los fondos de inversión y a los bancos que analicen si sus inversiones están impactando hábitats críticos. Entonces las normas tienen justamente unos criterios que merece la pena reevaluar, pero unos criterios para identificar si donde están haciendo los proyectos es justamente en hábitats donde hay especies que pueden extinguirse localmente. Hicimos un análisis para varios proyectos, esto es un ejemplo de la vida real, son bosques solares, pues parques solares, y encontramos que tuvimos 6 especies en hábitat crítico, son distintos proyectos, y lo importante de esto es que la norma de desempeño y los bancos y los fondos de inversión están pidiendo ganancia neta en biodiversidad para estas especies. Entonces, cuando el cliente quiere pedir un préstamo, el banco le dice, listo, todo bien, se lo doy, pero usted me garantiza que para estas especies va a haber ganancia neta. Cómo lo mida, cómo lo haga, lo veremos en el plan de acción de biodiversidad, pero necesitamos ganancia neta. Porque esto es una oportunidad para la biodiversidad, porque como vimos en la primera diapositiva, los flujos financieros vienen de ahí, pues pueden obligar a las empresas a generar impactos positivos y a que estos organismos y estos bichitos no terminen extinguiéndose. Entonces, para nosotros esto es una gran oportunidad, necesitamos más datos, no solo datos de existencia, sino datos de ecosistemas en peligro crítico. El bosque seco fue uno de los ecosistemas porque es uno de los criterios del PS6, pero necesitamos un poco más de datos. Por otro lado, tenemos el sector empresarial, como ya vimos, el TNFD, el GRI, todas estas iniciativas están impulsando a las empresas a que generen nuevas acciones en la biodiversidad, pero necesitamos más datos. Este ejercicio de evaluar las dependencias, los impactos y los riesgos de la naturaleza requiere mejores datos pues más asertivos con el territorio y no solo de ocurrencia de especies. Necesitamos actualizar nuestras listas rojas, necesitamos actualizar nuestras listas de ecosistemas, necesitamos que como país presionemos y generemos mayores instrumentos que digan, oiga, ahí no, o listo, hágalo, pero tiene que tener un plan de acción de biodiversidad que me genere impactos positivos. Y sobre todo, y esto ya puede ser un poco más filosófico, pero que a partir de todo esto empecemos a transformar realmente nuestros modelos de negocio. No nos podemos quedar en la divulgación, tiene que ser un asunto desde la ética y desde los valores, y solo se puede si nosotros conocemos, y nosotros, bueno, que todos seguramente somos abrazaárboles, pero si las empresas conocen y entienden qué es lo que se puede llegar a perder. Y eso solo lo logramos con más y más datos. Este es un poco en la conclusión, que va a pasar rápido porque me quedan 0 minutos. Las brechas, de nuevo, nos es necesario generar más y mejores datos. La ciencia y el sector empresarial hasta ahora, y felicito el trabajo de EPM que nos estaba mostrando, estaba muy chévere, se están uniendo, pero necesitamos que la brecha sea aún menor y un poco retransformar nuestra conexión con la naturaleza. Está súper de moda, y perdón Henry, voy a traer un poco a colación lo que nos decía, el asunto de la valoración económica, que está muy bien, nos sirve para la toma de decisiones, pero cómo reconectamos realmente y nos comprendemos inmersos en un sistema natural y no como separados. Con eso, muchísimas gracias. Gracias. Thank you, Juliana. Our next speaker is Laura Lozano, and the presentation, lecciones sobre datos abiertos de biodiversidad, a business case in Arauca. Okay, good evening, good morning everyone. My presentation is going to be in Spanish. Bueno, el proyecto que les voy a presentar el día de hoy son lecciones aprendidas sobre datos abiertos de biodiversidad a partir de un estudio ictiológico realizado en el departamento de Arauca, acá en Colombia.
En este proyecto participamos la empresa Parex Resources, que es de la cual yo hago parte, y la Fundación Orinoquía Biodiversa. Un poquito de contexto, ¿quién es Parex Resources? Nosotros somos una empresa del sector hidrocarburos, trabajamos en exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y pues tenemos operaciones en gran parte del país. El objetivo del estudio fue caracterizar la composición, la estructura y el valor ecológico y socioeconómico de los peces en Campo Arauca. Campo Arauca es un proyecto que nosotros tenemos en el departamento de Arauca donde explotamos hidrocarburos y pues este proyecto cuenta con unos permisos ambientales mandatorios por las autoridades ambientales colombianas. Sin embargo, este proyecto, a pesar de tener su origen en una obligación ambiental, digamos que involucra un estudio socioeconómico e involucró también un proceso con la comunidad del departamento, pues del municipio. La localización del proyecto, este es el mapa de Colombia, el departamento de Arauca se localiza acá, el proyecto está en el municipio de Saravena. Para quienes no son de Colombia, pues Saravena y el departamento de Arauca son zonas donde el conflicto armado ha sido muy fuerte y el acceso al departamento y a las áreas es muy difícil por esa razón. Esto pues es importante resaltarlo porque hace parte de la relevancia del proyecto. Nosotros identificamos que en el sistema de información de biodiversidad en Colombia solamente hay un 5.2% de las especies registradas para todo el país. Es una muy baja representatividad precisamente por estas dificultades en el acceso a las áreas. Y además de esto, las especies registradas en el CIP pertenecen principalmente a grupos de aves. Entonces, pues los peces están no están representados adecuadamente. Además de esto, de la relevancia por temas políticos y de orden público, encontramos que para el departamento de Arauca solamente existe un estudio de peces que fue realizado en el 2019 y esta cuenca hidrográfica del Orinoco, solamente el estudio se centró en el cauce principal de la zona hidrográfica. En este estudio se registraron 105 especies, pero no se evaluaron todos los afluentes de la zona hidrográfica. Tuvimos una metodología donde recapitulamos datos de información primaria a partir de muestreos directos pasivos y activos, revisión de información secundaria y obtención de datos socioeconómicos con entrevistas y talleres con la comunidad. Los principales resultados es que registramos 108 especies, de los cuales añadimos 55 nuevas especies a la cuenca del río Arauca. Habíamos visto que el estudio existente había registrado 105 especies y nosotros agregamos 55, ahora tenemos 160 registros. Como hallazgos destacados, encontramos 4 posibles nuevas especies para la cuenca. Encontramos presencia de especies endémicas, de 2 especies endémicas, registramos 2 especies vulnerables y detectamos además una especie invasora que también es importante tener esta información para que se le pueda dar también un correcto manejo a la especie. Eso es todo lo que les quería presentar. Muchas gracias. Gracias, Laura. Our next speaker is Catherine Shaley with a business case from the Peruvian Amazon. Yep. Y esto es adelante. Okay, well, last talk of the session. I'm so happy to be here. I'm going to present in English and go very quickly. I wanted to share today the experience of working with Plus Petrol. I'm Technical Director Biodiversity with ERM, and we assist our clients with management and monitoring of biodiversity. I wanted to share the experience we've had with Plus Petrol over the last 20 years monitoring biodiversity and focus on 2 things in this talk: is how technology has changed our methods of collecting data,
but also how the risks to biodiversity have changed. So it's been methods and why we are monitoring that have evolved over 20 years. The project is located in the Amazonian region of Cusco, Peru. The Camisea project, the natural gas project, is the largest source of natural gas in Latin America, and it's a critical part of Peru's development and energy strategy. Here you can see the Malvinas plant in the Amazon. The area is extremely biodiverse, surrounded by protected areas. You may have heard of the Manu National Park. Another one is the Reserva Comunal Machiguenga, which is managed by Native communities in collaboration with the state. There are several others. So it's really important area to maintain connectivity and biodiversity. This project, which started construction in 2002, is one of the first major development projects that underwent stringent international biodiversity standards. This was before the development of the performance standards that we work with today, but the experience of this project actually helped develop the performance standards. There were several years of scoping and design elements in the monitoring program, and the monitoring methods went review by IDB, International Development Bank, civil society, and also validation by the local communities. The main unique, I think, development, design development of this project was it was offshore inland. No roads were built. Everything to this day is brought in by air or river. And it's been a huge contributor to maintenance of biodiversity. First decade, intensive field monitoring. The teams were huge, monitoring all taxonomic groups. It's a huge area. About 60 people, half of these biodiversity specialists, most from Peru. The other half were from the local native communities who helped with the monitoring. The other portion was a logistical team. These projects, these survey outings require the presence of nurses, doctors, people to set up camp. So they're very expensive, very logistically intensive. And of course, you can only go to one area at a time, so it's very difficult to collect data on the whole region. At the outset, there was little data on the area. I will mention that Smithsonian did do some field baseline studies prior to the development of the project, but overall, very little data, high concern, and at the time, a high perceived biodiversity risk. So the focus was on monitoring for project impacts and also collecting field inventories. One of the good things was, I think a fairly good voucher collection was established, and vouchers did stay in Peru and are in local museums right now. Data was in Excel, at the time, well, first written out, then in Excel, and integrating all of the data over all of the years has been, one of the challenges that we've faced in this program. We also use satellite imagery and aerial photography to monitor restoration efforts as well as project impacts. I think one of the other main design elements of the project was that the right-of-way, this is a natural gas pipeline, underground, very narrow right-of-way. It's not something that you see in all projects. And what this did was it really reduced fragmentation impacts in the area. And, this slide shows how over a period of about 5 to 6 years, we get complete canopy closure in the area. So the second decade of monitoring, we had enough data at that time to understand impacts. Fortunately, most temporary. Biodiversity in the area to this day is about equivalent to that in Manu National Park. So we weren't as concerned about project impacts, but we did have challenges of monitoring the entire area and additional biodiversity risks. 2 minutes. 2 minutes left. Okay. Also a focus on priority species, which we had identified as being of greater risk, more so due to third-party impacts. So we added eDNA monitoring,
increased frequency of satellite imagery, acoustic, and camera traps. This allowed us to get data over a larger area and extend our detectability of species. Canopy trap monitoring, which we just started a few years ago, it's enabled us to focus on species of concern that include primates, which are still found in fairly good numbers, but some of the larger ones seem to be dropping out because of hunting in the area. Also, we're able to detect apex predators like harpy eagles. So this is something that we've just started doing it, and we're finding it very helpful. We've also increased the frequency of satellite imagery monitoring. With the availability of services such as Planet Labs now, it's very easy to get satellite imagery. This is a picture of Camisea, which is a native community, within 1 year. You can see how the local development now has been increasing with the increase in loss of forest cover. And of course, this is something natural. The native communities in the area, which were located, they're still located in a very remote area, are now developing and integrating with the national economy. So this is something that is expected and will continue and is continuing at a much more rapid pace. This is a satellite image of the other native communities within the concession within a year. Forest cover change is now occurring in the span of months versus what was once years. And so these are now adding to biodiversity risks and impacts within the landscape. So then the question becomes, how can the company contribute to a more sustainable development in this area? So Plus Patrol is actually very committed to working in this area. They plan on being there for another 30 years. There's going to be a lot of changes in this area, so they're now implementing a biodiversity action plan, which not only includes working with species directly in the concession, but also includes working with the protected areas. They've signed agreements with CERNAM, which is the National Protected Area Authority in Peru, and we're sharing some of our monitoring protocols to help with the monitoring of primates in the Reserva Machiguenga. They're also finding a lot of support, I think, and I think this is a good example of how these global frameworks do help companies participate as actors in sustainable development, zero. And so they're very focused on being an active partner in the area, and of course we hope to share our data as development planning continues in this area of Cusco. And with that, I think we're done for the day. So thank you very much. Okay, thank you so much for the speakers and attendees. I really appreciate your time. Now, I would like to listen some reflections or ideas, beginning with our first speaker, please, and then with the other attendees, if you want. What an amazing series of talks. Thank you, everyone, for joining this symposium. One thing that stood out to me is how amazing Colombia is as a case study for bringing companies together to actually make biodiversity a public good for also private sector to use and have come together. And it's a good example for other countries maybe to also establish their own systems from. So is there any questions from the audience that, or comments that, yeah? I got one question about your presentation. Is it okay? Okay.
showed the image about the biodiversity data broker between the private sector and the public sector, which is providing the biodiversity data. And then my question is, which type of organization could be the data broker? It is because I am joining up, I belong to the private sector, and then regarding the manufacturing part, and then such a sector could be provide the data, or how can I say, could be intermediate the data, but I'm not sure what is the data broker in your context. Yeah, sorry I had to whiz past the model, the innovative financing model. So I thought that the biodiversity data broker would be a not-for-profit organization with clients can have a dashboard or some sort of interface with GBIF, and they would either choose to invest in biodiversity data in data poor regions. There could be a discussion, or there could be a list of priority areas, or sector specific. This is just the high level idea I had of a certification model via a not-for-profit organization. And I do imagine over time it would develop to have different sector specific data needs to fill in the gaps, especially from taxa that we don't study that are not birds, such as insects, especially in production landscapes. I think insects, in the cacao example, the top 3 pollinators are under risk. They're very specific pollinators to the cacao plant, for instance, the cacao gnat, very small fly, but they're under risk because of the decline in biodiversity. So I guess it would be that this broker would talk to the investor, and then there would be a discussion, or if they want to do a general biodiversity impact for impact, as the economic return on investment is data is so big, given that the graph I showed with the €1 investment, €3 return to user, and €12 societal benefits. That in itself is a biodiversity data impact for impact investors. So for people, maybe companies that don't have direct operations with a supply chain, maybe a tech company, to have a nature positive impact, they'll then choose to have support the biodiversity data pipeline. But yeah, for operations such as yours, it's a high level idea that I've had at the moment. So it's open, I guess. Yeah. Thank you very much for this wonderful session. I'm going to speak in Spanish and English because I actually have an open question for everyone, especially for the presenters. And it's like, in your experience, who was the broker, right? So la pregunta que quiero hacer es para las personas, por ejemplo, que presentaron hoy, ¿cómo fue su experiencia someter los datos a SIP? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tenían personas dentro de la empresa que hacían, sometían los datos a GBIF o había, sí, o sea, ¿cómo fue el proceso en general? Sí, la curaduría. Gracias. Sí, pues básicamente creo que ocurrió en todas las empresas y definitivamente recibimos el apoyo total pues, del equipo de CIT Colombia. En las empresas no creo que haya pues alguien específicamente dedicado a eso. Es tiempo de cada profesional que está trabajando en el área, pero toda la curación de datos y todo eso sí fue gracias al acompañamiento de CIT Colombia y pues nos permitió rápidamente hacer el ejercicio. Gracias, pues particularmente nosotros los primeros años tuvimos un acompañamiento muy cercano de CIP Colombia. De hecho, nosotros le compartíamos las GDBs, las bases de datos, los informes, y CIP nos ayudó muchísimo los primeros años. Y ya después nos fueron soltando, ¿cierto? Ya nos dieron más pues como, ya, lo tienen que hacer ustedes porque igual son procesos muy demorados. Y lo que vinimos haciendo fue incluir estudiantes de práctica de biología y de ingeniería forestal que nos han apoyado mucho en el proceso. Entonces ellos se encargan 100% de su tiempo a esto.
porque los profesionales no tenemos mucho tiempo para eso. Entonces recibimos GDBs, bases de datos de los negocios, de los proyectos, y las compañeritas pues estudiantes se encargan de hacer toda la estandarización en Darwin Core, correr los validadores de GBIF. Posteriormente nosotros enviamos esta información a CIP Colombia para su validación final y hacemos una última sesión de revisión y publicación. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, nosotros en Parex hemos tenido un proceso más o menos similar al que acaba de describir Yesenia, y es que inicialmente cuando nos unimos a la Alianza Biodiversidad y Desarrollo, empezamos a trabajar los datos directamente con el equipo del CIP Colombia, y ellos pues nos apoyaban en la publicación, en la validación, en el estándar Darwin Core, etc. Luego cuando pues se abrió todo el tema del curso que empezó a manejar el CIP con Andy y con empresas aliadas, pues nosotros empezamos también a capacitarnos al respecto. En el caso de mi empresa, pues yo soy la persona que está a cargo de todo el tema de publicación de datos de biodiversidad, y acá hicimos una alianza también con, digamos, fortalecimos la alianza con nuestros consultores, porque inicialmente, como tú lo mencionaste, inicialmente nosotros no teníamos eso de manera contractual, y los datos los están generando ellos y están generando toda la información a través de unos contratos ya existentes. Entonces también estamos trabajando a través de los consultores. Ellos nos están apoyando en la estandarización de los datos con el Darwin Core, y ahí ya procedemos a hacer el proceso con el CIP. Y pues también una alianza que estamos trabajando con el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI para seguir publicando más datos. Hola, yo voy a hacer mi pregunta en español. Creo que es más como un reto, pues como no sé si desde la ANDI, pues con esta regulación que viene de la Superintendencia Financiera de los riesgos sociales y ambientales. Ya no solamente los proyectos que apliquen a financiación internacional pues tienen que aplicar PS6, como lo exponían ahora, sino que ¿cuál sería el reto desde datos abiertos para esos requerimientos que van a tener toda la banca comercial en Colombia, ¿cierto? O sea, la pregunta es cómo usarlos, cómo canalizar. No sé si nuevos datos siempre es bienvenidos, pero hay mucha información disponible de secundaria, o como que creo que el evento es cómo usamos toda esa información para poder evaluar o hábitat crítico. Y no sé, les dejo que es como muy abierta como para todos, pues para pensar, porque creo que es algo que va a impactar empresas, consultoras y demás. Voy a empezar un poco por lo que dijiste sobre el uso de información secundaria. De hecho, gran parte de los estudios de hábitat crítico se basan en información secundaria, y algo que para mí es como la piedra angular es el criterio experto, porque los criterios que evalúa la IFC pues en su análisis de hábitat crítico necesitan las distribuciones globales y locales de las especies, y eso en realidad casi que para muy pocas, para las aves funciona, pero para el resto no. Entonces sí es muy importante integrar tanto información científica secundaria, y eso sí es o sea, nosotros hacemos casi tesis de maestría cuando hacemos hábitat crítico, y criterio de experto. Y por eso también decía un poco que la IFC debería reevaluar esos criterios, porque no reflejan que estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad, sino es un poco como, pues pueden ser muy ligeros, y en muchas ocasiones pueden no resultar en hábitat crítico cuando en realidad puede que haya hábitat crítico. Entonces por eso criterio experto e información secundaria. Y con los requerimientos nuevos bienvenidos, súper bienvenidos, porque realmente desde mi experiencia, la diferencia entre fondos de inversiones internacionales y banca nacional, que también está aplicando IFC,
Los fondos internacionales son muy cuidadosos con el tema, no solo de hábitat crítico, sino con identificación de impactos a la biodiversidad. Y fíjate que la mayoría, perdón, no todas las empresas, perdón, del sector empresarial, pero la mayoría de las empresas en sus EIAs generan, pues cuando tienen que hacer EIAs, porque cuando no, pues, esto es peor de desastroso, el PS6 es muy difícil de evaluar de esa manera. Generalmente sus impactos son moderados o leves. Es muy difícil que una empresa diga, nada, voy a aceptar que es alto y voy a generar un plan de acción para eso. Entonces es maravilloso si la banca empieza a presionar y a decir, oiga, revise bien sus impactos, esto no quiere decir que no le voy a prestar plata. Y un poco lo que tratamos desde EREM es ver que esto es una oportunidad para la biodiversidad. Entonces, en el momento que el sector financiero diga, yo le presto, pero usted demuéstreme ganancia neta en biodiversidad, gane yo, porque yo lo que quiero es que conserven la biodiversidad. Entonces es maravilloso por ese lado, lo veo yo, y estamos súper preparados. Así que. Y de nuevo desde el otro lado, porque nosotros no solamente, o lo que se hace no solamente es que se revisa la inversión desde el cliente financiero, sino también los clientes empresariales lo que buscan es alinearse previamente a pedir el crédito. Entonces, si esto permea todo el sector financiero, pues no digo que vaya a cambiar la crisis de biodiversidad, porque esto es un asunto de valores, de principios muy profundo, pero puede que podamos tener más hectáreas conservadas, especies, creería yo. Muchas gracias a todos ya de verdad por el tiempo, por la paciencia. Creo que con esto podemos cerrar. Feliz almuerzo de despedida, happy farewell lunch. And I would like to